from the knowledge. அந்த அறிவு நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறோம்? How do we get the knowledge? Right? A few things, external things. Yeah. By our perception, by seeing, directly seeing, by what do you call it? Communicating with the others. Communicating with the others. Yeah, first thing is the external things, right? Our perception through our five senses. Eyes, nose, ears, taste and things. That's one thing. That's five senses. And also we do the things. We experiment, mix, right? Interact and other things. So when the actions, or whatever actions we do, we know it. Then we use the internal things. These are all external. Internally we put the information, okay? Gathering information, we perceive and we think, right? We rationalize, right? And what do you call it? We decide. And through this process we gain the experience too, right? It comes. And in this process of gaining knowledge, everyone is wanted to know the perfect knowledge, full knowledge, the right thing, right? You also going for the right thing, right knowledge, and I am also going for the right knowledge. Right knowledge. We are moving towards the right knowledge. In this, our religion, we call the right knowledge as a truth. UT. Getting the knowledge from our senses, our actions, our psychic faculties also, that's the mind, intellect. Things giving you the experience. And giving you the better knowledge. Same cycle again and again as again better knowledge. Same cycle again and again is a better knowledge. Every time you get the better knowledge, experience, then there are problems. Then you solve the problem, you get the better knowledge. Then you come with the new problems. The situation is not the same, every time is changing. Then through solving the new problem, you get the better knowledge. Then you solve that, then you get another problem. Like computer. You develop a program, then there's limitations, that has problems, you work out, you get a development better program, then that has its own limitation, own problem. Then you develop that one. Then same thing for the medicine. We develop a medication, then that has some side effect and problem and limitation. You work on that, another generation of medication comes. Then the other generation. Listen. I'll come to the question. So everyone is going for the, what we call, ideal world, this world. Total knowledge. When we get the total knowledge, all problems solved. You understand? When we get the total knowledge, all problems solved. But we
are in the process of this. We didn't enter this realm yet, total knowledge. This is called, you can call it knowledge totalis. When you go to the knowledge totalis, you become omniscient. Omniscience, right? So our process from the time of human being, whatever know all those things, history and other things, we know is from the time of mentioned you can understand Tamil, right? So from that process he discovered the fire, he discovered the cooking ways, another thing, developed civilizations, built cities, warfare, trade, production, revolutions, industrial revolution, political revolution, ideological revolution, liberation, women liberation, human liberation, right? Yeah. So this is the process we are going through. We deal with our senses, our actions, our psychic faculties, and analyze, approach, deal, face the problem, solve the problem. Problem solved, then a new problems comes, we deal. This is an ongoing process. This is an ongoing process. We call it an ongoing process. We call it on-growing process. We are constantly growing. It's a forward journey. You understand it? Okay? But how do we know if we're going the right way towards knowledge? Like you said that we don't know the right way or right way. Every time we come to that, when there's the warfare and destruction, we learn from that experience. And the next time, we have 2 ways it hurts, 2 or 3 ways. But the next way, we try to find the best conflict resolution techniques and approaches, right? The second thing is what you call the better warfare without much damage, but getting your target done, right? So that's why United Nations, everything, peace building, everything there. United Nations wasn't there before. And United Nations also fails. Now it's also it's ongoing things. Maybe within our time or maybe our next generation, there's some organization do something better. It's an ongoing thing, right? So it's an ongoing process, ongoing process. Yes, okay. It has its limitations. One limitation is, the perceptual error. Have you ever seen the picture? What do you call it? A picture. One way you see a beautiful young girl, another says an old optic illusions. Yeah, optical illusions. Like that. Everyone's perception is different. Right? Even though what I am saying this one, every one of us is perceiving in a different way, one individualist way. That's why it's not everyone is agreeing with one thing. You understand? Your process is different from mine and different from his. You understand? So it's very individualistic process. But we are collectively moving on to. Okay? This is a theory of knowledge. But through this, do you think we will ever come to this total knowledge? Maybe after 500 years? 5,000? 50,000 years after? No. It's the same thing. There will be different problems, different environment, then a different solution. You are still working out in the same field. Okay. This is theory of knowledge. But this realm is ideal. You understand? This is what we study another thing, right? What we studied in medicine is different from what we teach in medicine now. Because they got the better knowledge, certain things corrected. Certain thing what we studied as true was wrong now. Right? You understand that, right? Science and everything. So it's ongoing, it's evolving, it's moving. You understand? So that is the knowledge. We use as our perception, our actions, our psychic faculties, interaction, experience, better knowledge, problems, dealing. This is our karma yoga comes. I go from spiritual things. Okay.
Without going to the spiritual thing, we cannot escape this. We need to own it. We need to put all our resources, both mental, physical, and material resources put together, and we have to deal with our day-to-day life. As a teacher, as a doctor, as a student, as a political leader, as a society, we need to face that, right? The constant dealing is there. That is karma yoga. Okay, you don't escape. Right? You utilize whatever the resources are available to within your constraints. Everyone has limitations. Okay? Canada can approach the problem in a different way than the Sri Lanka, because Sri Lanka doesn't have much of the resources. Right? At the same time, you can approach the problems a different way than I can, because the resources are different, right? So that's why it's there, but it's an ongoing process. But you can call it the better way of dealing this process is karma yoga. It's a spiritual terminology. You are not running away. You are not escaping from the problem. You are facing the problem as it is, and dealing with the problem as it is, with all your available resources. And you know it is an ongoing process. It is an ongoing process. Okay? Through this, what we get? Growth. Growth doesn't mean growing like this. Okay? There is no growth without pain. There is no growth without pain. So pain in this process is contributing to your growth. Okay? You got it? These are spiritual side. Okay? Growth. There is no growth. வலி இல்லாம பிரசவம் இல்லை. இப்ப இருக்குது. பிறகு இருக்கு ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அந்த வலி இருக்கு. So in this process there is pain. Okay, yes. Pain there are pleasures too. It's always twin world. Pain and pleasures. The twin world, you are going through that. But naturally we all seek pleasures, we try to avoid pain. But we need to understand pain is part and parcel of the process. Without the pain there is no growth. Okay. You understand that? This is a simple day-to-day life, non-spiritual, but if I give a spiritual flavor adding these things. You can put these terminology without that. This is a healthy approach of dealing with problem. Even the American President Barack Obama, same thing. Stephen Harper, same thing. Is that right? Any other doubt or any questions? I have another question. I'll come to that. You can ask the question. Yes. So how do you differentiate between subconscious and the conscious mind? Conscious. It's like an ocean. The psychic faculty is like an ocean. We say Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean. Is really any boundary there, boundary line? This is Atlantic Ocean. It's our convenience we put the boundaries, and arbitrary boundaries. Okay. When we say it's all the psychic faculties together, there is a superficial part of the psychic faculty we call it the mind or manners. That's usually what we call it, desire, part on there, flavor on there, stuff them. You know, then the second part is intellect. No, you have cholesterol, you have sugar. Yeah, don't take that. That's the intellect part. Right? Then there is a conscious part. All these things happens in the conscious level. But some things happens in a dream. So where does the dream come from? Subconscious. That's the, what do you call, Sigmund Freud, right? Sigmund Freud first, the subconscious, id, ego, another thing. So the subconscious mind, எங்களுக்கே தெரியாது உள்ளுக்கு இருக்குன்னு. ஆனா அது இருக்குது. இருக்கு இல்லையா? எங்களுக்கே தெரியாம உள்ளுக்கு இருக்கிறது இருக்குது. சில பயங்கள், சில ஆசைகள், சில கவலை, சில துக்கம், சில நிறைவேறாத விஷயங்கள். Unfinished business ன்னு சொல்றாங்க. Karma is unfinished business. அதெல்லாம் உள்ளுக்கு இருக்குது. It comes up in our dreams. And also when you hypnotize also it comes up. The மனோவசியத்துல போடேக உள்ளுக்கு இருக்கிறது வெளியில வரும். சில பேருக்கு என்னண்டே தெரியாது கரப்புத்தான் புடிச்சுடுவாங்க, கதறி அடிச்சு விடுவாங்க. சில பேருக்கு பிளைனுக்கு போயிடாது. சில பேர் வாங்க ஐயா. சில பேருக்கு அந்த ஸ்கேனுக்குள்ள போகலாது. அப்ப you know the scanner, agoraphobia, all these phobias and things. Those are in the subconscious mind, you don't know the reason.
That is subconscious. Okay. You can reach the subconscious by what do you call counseling technique, psychoanalysis, and mainly hypnotism. But there's a part of the inner faculty is beyond the subconscious. Okay, that I put the word ultra conscious. You don't see the textbook. Ultra conscious. In Tamil we call it siddham. Where, what do you call it? It is much deeper than the subconscious. Subconscious mind stores anything in this life. Ultra conscious part, it stores anything from the lives beyond. That the sign doesn't say that, right? Okay, we say the chittathila, you can understand Tamil, right? Palaya puravigal irukutane, all our previous birth, our unfinished business, the karmas, unfinished business, all those things are recorded there, like a computer chip. சித்தர்கள் ஒரு பாட்டுன்னு கேட்டா சித்தர்கள் can communicate until that level. சித்தம் வரைக்கும் பார்க்கலாம். Then they can foresee. Okay, இவருக்கெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைலிங் தெரியும் இவருக்கு. Okay, he has this and this and this. அப்போ அடுத்தது என்ன வருமானு சொல்லுவீங்க. முந்தி என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுவீங்க. And அங்கே இருக்கு தானே இன்ஃபர்மேஷன். They can communicate that level. Very rarely they can alter the order or some modification செய்யலாம். But this is ultra conscious or chitta. Because spiritual books use the term conscious for chitta. Because I am a medical man, I know conscious and subconscious and sometimes very superficial meaning. Person going to the coma also we say unconscious and conscious. So when you go to the spiritual thing, conscious and it will confuse things. So I put the word ultra conscious for chitta. Right? Seeing both sides. So that's how. Our soul is much deeper than the siddha. You understand? You want to know this is a general concept of the theory of knowledge. I said this is the problem you study in school too as a subject. Theory of knowledge is a difficult subject. Very few people explain very well. Right? I came to know one my niece, Shironisha. இப்போ TOK சொல்லி பண்ணுங்க உனக்கு சொன்னால் TOK என்ன சப்ஜெக்ட் TOK இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மாஸ்டரும் ஏதோ சொல்லுறாரு எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கிடுறேன் என்ன TOK ஏன்னா அவர்கிட்ட கேட்டு ஐடியாலஜி எடுத்து போட்டு டக்குண்டு இதில் இருந்து இப்படித்தான் ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் ஒரு 1 hour இருந்து சொல்லிக் கொடுங்க இட்ஸ் சூப்பர் வேண்டாம் தட்ஸ் why is coming but we have this is our limitations இருக்கு தானே now I go to the spiritual side what Saiva Siddhanta says. Saiva Siddhanta says we acquire knowledge in 3 ways. Knowledge is called jnana. Another word for knowledge is called jnana. One is called passion. Knowledge with bonded instruments in bonded state. The previous page I showed the ongoing process, growth and other thing. All this comes here. We are all already bounded. It means our impurities. Eternal spiritual impurities. Okay. Whatever I say is what I everyone perceives the same thing. Non children with the over there you all have your own clouding. You get it through this clouding and you filter it and you will get it in a way. He gets it in a different way. He gets it in a different way. She gets it in a different way. Everyone having this. What is this clouding? From the time of birth, okay, I get some, my mother's put something, my father's give some ideas and knowledge, then when my grandparents give some ideas and knowledge,
when I go to teacher konjam kuppa poradhu illaya education konjam kuppa poradhu TV konjam kuppa சொன்னது TV konjam kuppa poradhu media konjam kuppa poradhu politician konjam kuppa poradhu அப்புறம் ஒவ்வொரு ஐடியாலஜி வரும் மார்க்சிசம் லெஃப்டிசம் ரைட்டிசம் கன்சர்வேட்டிவ் லிபரல் all these ideology all those kuppe then samayam Hinduism Christianity and this preacher that preacher ellarum podinum kuppe so everything is there when you come here you receive my whatever I say ipdi copy it is already there without you cannot avoid it you have your own idea உங்க அம்மா போட்ட அம்மா வளர்த்தா அப்பா வளர்த்தா சமயம் இதெல்லாம் வச்சு கொட்டி இதை வச்சு தான் எடுக்கிறது this is that our religion says this kuppai they're not only from this birth even our previous birth we have lot of kuppai but it's always so whenever we come you understand it's not only previous birth so even this kuppai is eternal it is always there from the time of the before the beginning too so you never come to realize or see or perceive the truth as it is because of this kuppai truth முன்னால வந்து நின்றால நீங்கள் இப்படி தான் பார்க்க போறீங்க you got it இந்த பிறப்பு குப்பை போன பிறப்பு குப்பை அதோட eternal குப்பை மூன்று குப்பை ஆனவங்க என்பமாய் so you never perceive the truth as it is knowledge total is the truth Lambotharan. This is call it truth. So we never perceive this truth because of this limitation. So how we perceive the truth as it is? Get the kuppe out. Easy. One by one. Can you do that? என்ன சொல்றது சொல்லுவாங்க the naturalness of the mind is no mind it's a natural mind you just get everything empty then only you can see the truth as it is you can perceive the truth as it is you understand yeah that is a thing they're getting the kuppe out than spiritual practice. But in what you call day-to-day life, you don't do that. You just say it's an ongoing process. First the thing and then we evolve some new approach, new theory and going through that. Then the other problems you face and you go through and develop some other approach and other thing. It's an ongoing process. Here, it's other way around. It's introvert. You understand? So you try to get rid of those bondage and kuppai in this life, then slowly moving to the whatever you accumulated from your previous birth, the second level, and third level, the top level, you come to realize no, it's a never-ending business. Is from the time eternal. Then comes the being from the time eternal. You connect with this. This is pasanya. It's bonded. Our medicine, our surgery, our everything in there. And second thing was. Pasanya. What is pasanya? What I said now is pasanya. At least come to this know. What is that knowledge? What is this knowledge? What is the difference? And this is kuppe. Ida pota angala hola mande varudha. It is pasanya. You understand? It's a introverted journey, spiritual journey. The top state of pasanyana you can attain is non-credible. You want to know this one further? It's a truth. தூரத்தில் ஒருத்தர் யாரோ வர்ற வாயினபடி ஒரு பெரிய வழி தூரத்தில் யாரோ வர்றாரு யூ சீஸ் சம்திங் இஸ் மூவிங்
about 2-3 miles away. When it comes closer, you see, okay, there is a, what do you call it? It's like so a bit more clear. When it comes in closer, you say it looks like a human, not an elephant or something else, right? You go closer and closer, and then it comes closer. Oh, it's a male or female. Then come closer. Oh, okay, she wears what do you call it? It looks like she wears a sari or frock or something. Then something closer. Okay, it's a red color, white color. Something closer. You can see the sandals and in closer. Ornaments, pottu, haircut. In closer. Makeup. In closer. Pimples. Dark spots. Coming close. Then, what do you call it? It is your lover. Okay, you come closer. You hug. You come closer. You see. You feel what do you call it? Very intimate feeling, right? That's another. Still, there's a separateness. So when the coming nearer and nearer and nearer, you know the truth better and better and better, more and more and more and more. So where does it end? You merge with the truth as it is as one. That's the maximum experience of the truth you can. Means you break the boundary of alienness with the truth. So break the boundary of alienness with the truth, then you become one. You got it? That is the maximum experience and of the truth as it is you can get. Until this boundary is there is something different, right? It's a dual. It's called non-dual union. அதாவது அந்நியம் இன்மையின் அரண்களல் செலுமே சிவஞான போத சூத்திரம். அந்நியம் இன்மை அது ஒரு ஏலியன் இது வேற, இது இறை வேற நான் வேற, இறை வேற ஆன்மா வேற, பதி வேற பசை வேற. இந்த அந்நியம் இருக்கும் வரைக்கும் புறம்பு பார்த்தா பார்ப்போம். பிறகு அது if you know and experience when you're closer and closer and closer and it come to that ரெண்டரை கலத்தை alienness illama poyidum. So non-dual union. But in this state what happens is, if you are aware of your surroundings and other things, you don't know, still your attention is other side, right? So you just every awareness of other things gone, then awareness of yourself also gone, right? You understand? Cricket match பார்க்கக்குள்ள அல்லது படம் பார்க்க அப்படியே ஒன்றி போய் பார்க்கிறது இருக்குது. தன்னை மறந்து அல்லது dream stateல we are really going to that thing. Okay. So you don't know the surroundings. You don't know yourself. You know only the perception. So there's these three things, 1, 2, 3, your perception. You don't know about the surrounding, you don't know about you know about the perception. And the anubhavam mattumதான் இருக்கு. So you say there's only one thing. But you say I am the truth. நான் கடவுள். Yeah, it's a journey to the truth, right? That's called aham brahmasmi tattvamasi. That's a Mahavagya. Since Upanishad says Mahavagya means aham brahmasmi. Aham means me, Brahman means truth, Asmi means Ahare, That means Adu, Do means you, Asi, Niye Aduvaha Irukkurai, you are the truth.
I am the truth, you are the truth. You got it? This is a Hindu side says second. There's a top. So, Patinya. This is a supreme knowledge. In Patinya, even though here you feel, you don't need that. If you ask that, you don't need anything. I just put a cut out in the drunkard return. I just put a cut out in the no, I am gone. Intoxicated state. Because you are merged with that. Third thing, even in that state, you are aware that these three things are there. Okay? Aware of three different things, even in this state. Aranyanathal, Arathai Tarsito, Arame Partirpa, Padatangal Pare. Even this top knowledge, they experience the knowledge, they only know the knowledge, they don't know nothing else other than the knowledge. So even at that stage, okay, so they say there are these three things, but this is the experience, this is patinya. How is this possible? This knowledge. This one is possible through your own effort. This thing doesn't come through your own effort. The truth itself comes and reveals itself. Truth itself come and show itself. Then you come to know. Truth itself come and merge you within itself. Then you experience. You understand? This truth is bliss. Then there is no point of return. Once you merge this one, then you are not coming back to this stage. Right? This hard? No. You understand? So this is the one part of the journey, this is the world part, the better way of dealing with that. If you're going into the what you call lecturing some people or administering an institution or work another thing, this part is true. But for your personal spiritual thing, you know this part is there. Because you never attained this one through this. So that part is possible, your spiritual thing. And then it comes to go the better know the truth, better knowing of the truth, better knowing of the truth. The best knowing of the truth is comes to the top state of Pasinyana, that is you merge with the truth with the lack of alienness, breaking this barrier, and become non-dual union. Then you experience the truth as you yourself. So then comes the Aham Brahmasmi, Nan Kadavul Tattvamasi. Then you don't know about the surrounding, you don't know about yourself, you only know about the truth. You say the truth is the only thing, there's nothing else. No second thing. That's what Vedanta, right? Even in that state, it's a Patinyana case, there's the three things there. This one you can express by yourself. But this one, it comes from the third person. The person experiencing this state, can he say there are three things? The person in this stage, the top state of the Pasinyana, can he say, I am in this state, but there are still other things there? No, he can't say that. Person who didn't come to this stage, he said here, can he say that? No, he didn't experience it. So who can say that there are three things there? The God, the third person. So this is the first person expression. The experience is the same. This is a third person expression. You know the first person and third person in grammar? Yeah, this is a third person expression of this word. படர்க்க நிலையில தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் அந்த படர்க்க தன்மை முறையில படர்க்க நிலையில உண்மையா விவரிக்கிறது தான் பதிஞானம். இதெல்லாம் முப்பொருளுமே உண்டு. இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன். இந்த மகா வாக்கியாஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸ்பிரஷன். Expression of it. So experience is the same, but the expression is the different. This is first person experience, this is third person experience.
got it? நான் என்ற நிலையை கடந்த மாதிரி பாருங்க. நான் என்ற நிலையை கடந்த யானாகிய என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் நின்றது தற்பரமை. நான் என்றது இல்லையே. அப்ப அந்த நிலையில தான் சொல்றது. இப்ப ரிஷி வாக்கியம் தான் உபனிஷத்துல தான் இருக்கும். மகாவாக்கியவில் அதுல தான் இருக்கும். இப்ப அவையெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. தட் இஸ் தியர். பட் ரிஷி வாக்கியத்துல இந்த முப்பொருள்னு வராது. உபனிஷத்துல சொல்லி நம்ம பதிபசு பாசமெல்லாம் சொல்ல கிடையாது. இந்த முப்பொருளுமையை சொல்றதா ரெண்டா இறைதான் சொல்லலாம். The three things are there and திரிபுடி ஞானம் என்று சொல்லி. பார்க்கிறவன், பார்க்கப்பட பொருள், பார்வை. 3 things இருக்கு. அந்த த்ரீ திங்ஸும் இல்லாம போற ஒரு நிலையில வந்து ஒன்றுமே தெரியாது. எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கு. To go through the slides, it may be slightly different. I don't know what to see. Yeah. You got it? 3 ways of knowledge. Pasanyanam, worldly knowledge. Pasanyanam, knowing the self. Patinyanam, knowing the truth. This is revealed in Tamil. Is 14 books bound together. 14 books is not there, it is the word explanation, with the explanation. 14 books altogether comes up this size. Okay, in Tamil. We call it texts of truth revealed. Many Khanda Sastras. Any other questions? It may be a bit heavy, but you already came with the question. So theory of knowledge, what we taught in the school, another thing you know, that's the first part. And our perception, our limitation in perception, and what do you call information, our limitation of gathering information, our limitation of storing and formatting information, formulating, and our other limitation in sharing or expressing the information. Everything affects our knowledge, right? Even I have the knowledge, I have the limitation in expression that, then you can't know that. Even I express it fully, you have the limitation in perceiving that, you cannot know that. And all those things are in day-to-day life. And then you come back to that called pasanyana. Then the spiritual thing, that the pasunyana is approaching the truth closer and closer and closer and closer. Ultimately, you break the boundary with the truth and merge with the truth as one. That is the pasanyana. That is a supreme experience you can get. Even at that stage, you don't know about the other surrounding, you don't know about yourself. You only know the truth as yourself, because you don't know yourself. But even at that stage, there are 3 things here, this thing happening, this is a further knowledge from that. That come from, that's why we say, this knowledge has come from the God in truth himself. Right? So this knowledge, the third part of the knowledge, cannot be given by human. Person even experience that cannot say that. You know the 65 saints, did they get the truth? Did they find the truth? Yeah. Ultimate. Sometimes it comes instantly. Sometimes it's a process. Yes. Man of question. When truth were revealed and the 65 saints themselves saw it, and God came to them and told them all about it, did they ever tell anyone else how it was? They come to your statement. You see, the 63 saints saw the truth. So, our perception is truth means we need to see. See means seeing with his gross eye is a gross perception. That is not that. That's one thing. Okay? That doesn't mean you imagine and see, oh, this is there. You may be hallucinating and delusions. Imagination, that is a different level of perception or different level of seeing. Second thing is, you say, the God came and they saw them, and God said to them the truth. So, in our perception, this is a limitation in the thing. Our perception is something to be told, something to be heard, tongue to timpani.
information. Otherwise, we cannot perceive. But that is not tongue to timpani. Timpani means saviparai. What do you call eardrum? Yeah. The tongue is it's not that here. Okay. Yes, you understand? That's another thing. Then the other thing is so they saw that then the God comes and then indirectly you say God comes like this and this and this and this and this and this and all that thing. So that's the other things, right? That's our perception. Because nanga kuppa votu rannani. You put all the kuppai, you need to clear. Sometimes we put the kuppai to clear the kuppai. You understand? Then the other thing is what do you call it? Did they tell anybody? Kandavar, Vindilar, Vindavar, Kandilar. This state they can say. This state they cannot say. This state can be said only by the God. This state can be said by the people who experienced it. Yes, they did. There are documents in Upanishads. There are 1,180 Upanishads altogether. There are 108 other important things. You can go to the website also see. There are some Upanishads in our website. See the bottom Upanishad. If you click that, you may get some of them. Yes, Saiva Upanishads. If you want to get, I want to get something simple for you. Is you will see that. Three Upanishad, one of the simple one you can see. See the first word? Oh, sorry. So what is a denial here? Denial means all of our preconceived ideas. You know that? Preconceived ideas we have, okay, God comes in this form, God comes through this book, God comes through this religion, or truth revealed in this way. Truth can be revealed anyway. Okay? So those things happen. So they are setting up, then there is course of a story, see? The king Brihadratha, eldest son as the king, deeming the body to be impermanent. So this is like a story of their experience in Upanishads. The second level of jnana is in Upanishads. If you go to the website, you can see that. But for your study purpose, another thing, that slide is enough. What is beyond that? Okay. Because in our practical journey, we never come to the knowledge totality. Right? But there's an ideal world. We never enter the practical. But we are journeying towards that. Even after 50,000 years or 500,000 years, it's still the same. But here is a different journey to come to the truth. And there are other things. So once you come to know this truth, then all other truth will be known to you. That's a bit high level, but things. We say, because once you come to understand this and all other science and arts and other things, you can understand without the formal education. That's true. That's true. Is that enough? Otherwise, it's too much. Theory of knowledge under the subject of the high school.
high school subject IB international baccalaureate program IB program theory of knowledge. So எப்படி நாங்கள் அந்த அறிவை அறிகிறோம், என்ன அதோட லிமிட்டேஷன், ஒரு அறிவு அறிகிறதுல எங்களுக்கு இன்னும் லிமிட்டேஷன் இருக்கு, அது இது எப்படி போகுதுன்றதை பற்றி. Is that right? Okay. You can ask question in the previous class. I'm going to ban you. Just tell me. Is there a point where your brain can't consume more? Your brain is a matter, inanimate matter. So it is very, very limited to perceive the truth. The level of perception goes beyond the level of brain. You know the perception at the level of mind, first thing, the superficial, then the intellect, you rationalize, then the conscious level, decision making, another thing, then the subconscious level, ultra conscious level. It goes deeper and deeper because all these things are inadequate and insufficient to know the truth as it is. You got it? Including our brain, which is jadam, useless to know that. So what is used to know the truth? You know the truth by the truth. All these instruments is useful to know certain things and other things, but it has limitation and it's insufficient and inefficient in knowing the truth as it is. உள்ளத உண்மையை, உள்ளத மெய்யை மெய்யாக, உள்ளதை உள்ளபடி காண்றதுக்கு இந்த கருவி கரணங்கள் பத்தாது, போதாது, அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்ப இந்த கருவி கரணங்களை கடந்து அதற்கு அப்பால அறிய வேண்டும். So we have 36 instruments. We know certain things. I said about 5 things: action, senses, other things, and other. That's 36. So ஆறையும் நீத்து அதன் மேல் நிலையை பிறாக அடியேன் பெருமார் உளதோ கந்தரனுபூதி. 6 into 6 36 நீத்து கட்டிடோ ஆறையும் நீத்து அதன் மேல் நிலை beyond that பிறாக அடியேன் பெருமார் உளதோ. This is the verse of the person who is experienced the truth. The direct experience of the God called Kandar Anupudi. Kandar Anupudi. Kanda is a name for the God. Anupudi means direct experience. So he what do you call? He gave this direct experience in 51 small poems. You got it? So the first part, you need all the instruments. Whatever the things you have, all the resources you deal and instrument and other thing you learn. அதுக்கு அங்கால போகைக்குள்ள அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் you got something. That's true. You are sensible because the maximum things we can think is brain tanning. Brain line நானே கேட்டேன். I asked my guru as a medical doctor. I asked him அந்த சோலை பற்றி கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார் தானே. சோலை அப்போ அது இல்லை இது இல்லை சரி. அதனால் நாங்கள் we say about what do you call it, the cessation of breathing is there, but I know that is not. Cessation of heartbeat is death. இதே துடிப்புன்னு அதுவும் தெரியும். resuscitation எல்லாம் செய்தெடுக்கிறாங்க. Brain death. Insect death கண்டக்கு அவர் இந்த மண்டு இப்படிதான் சொன்னார். மண்டு விடிய விடிய ராமன் கதை விடிஞ்ச பிறகு ராமன் சீதைக்கு என்ன முறை. The whole night we give the full what do you call discourse of story of Rama, and early morning you are asking who is Sita to Rama. Then next word, brain is jadam. It's an inanimate matter, object. It doesn't know. The dead body has the brain. Does it know? So you can have all these items, but
there's one thing that makes it alive. And what is that? What do you think? Your soul. Yeah. Maya, Yandira, Danavirul, Anma, Shivanyana Bodham. Second sutra comes through your mouth in a different word. All is the different mechanism of body. Within that body, there is a soul. The soul is not your senses. Soul is not your mind. Soul is not your intellect. Soul is not your conscious. Soul is not even the combination of all those things. But this way, the various mechanisms of body, Maya, Yandira, Danu, Danu, machinery, Maya, Danu, Vinul, Anma, the soul is there. So he is a driver, operator. If he leaves, nothing happens. Dead body also has the brain, eye, the nerve and everything, but it doesn't see. It doesn't speak. It doesn't even raise a finger. If you raise it, we will run away, right? Dead body, இப்படி அடிச்சா எப்படி இருக்கு? Vettu vihara vidakudambi nutkudappa atte Vettu vihara vidakudambu. Various mechanisms of this body. So many systems, nervous system, endocrine system, urinary excretory system, alimentary system, right? All these different mechanisms and systems. As a soul, what kind of effort we need to put to know the truth? We need to put the effort. As I said, it is not the first part. When we go into the worldly truth, we need to know the effort, process, and perception. The உலகத்திலே ஒன்றை அறிகிறேன்னு சொன்னால் ஒன்றை படித்து ஆராய்ச்சி புதுக்க படித்ததை வச்சு அதை அப்ளை பண்ணி பிரயோகித்து அப்புறம் அதிலே இருந்து அறிஞ்சு then you move on. என்ன அது உலகத்துக்கு. ஆனால் ஆன்மாவுக்கு வந்து அப்படி அறியலாம். ஆனால் இதற்குள்ளால உலகத்தில் போய் பிறகு அடுத்ததுக்கு போகிறோம். இந்த அப்ரோச் தான் இதை போடுவேன் நாங்கள் ஆன்மாக்கு வரைக்கும். But we try that approach because we are so conditioned and used to that. So we enter into the realm of spiritual journey with this effort because we are so used to it. Then after entering it, by gradually started experiencing it, then started doing the introvert journey, internal journey. So when we start finding the self, soul approach go. அவனர்களாலே பிறகு வரவன். இப்போ எல்லாரும் உடனே சொல்லி போட்டு சும்மா இருக்கு. அவனர்களாலே அவன் தான் பண்ணிக்கிட்டு கணக்கு சொல்லி போட்டு சும்மா இருக்கிறது. அது அட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். The purely speaking of religionக்கு வந்துட்டோம் என்றால் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம். அந்த நாலு தான் தேவை. அப்போ சரியையும் எங்களுடைய எஃபர்ட். All our bodily services and do it. கிரியை both combination of body and mind. That's the own of எங்களுடைய எஃபர்ட்டால தான் செய்யும். யோகமும் எங்களுடைய own எஃபர்ட்ல தான் செய்யும். ஞானத்தில் there are 4 steps. கேட்டல், சிந்தித்தல். Hearing or learning the things and thinking it over. அதுக்கும் எங்களுடைய own எஃபர்ட்ல தான் செய்யும். கடைசியாக ஒரு தெளிவு வரும். ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு தெளிவு இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு அந்த தெளிவு வந்து இது கேட்டு அப்படி எஃபர்ட்டால வராது. அது அவர் தர. Then the ultimate நிஷ்டை. தெளிவு நிஷ்டை கோவில். அது தான் அல்டிமேட் non-dual union with the God. அதுக்கும் அவர் தான் தரும். So last 2 parts தான் அவனாலே அவன்தால் வணங்கி. மிச்சதெல்லாம் எங்களுடைய எஃபர்ட். Try. Okay. You want to sit the whole class or is enough for you? You want to sit? Don't compel to sit. What you have learned is the full theory எடுத்து தந்தாச்சு. So that's more than enough. If and when you have some time and then you can drop in there. இன்னொரு கொஸ்டின் அமிமுத்தர். அவன் நெடுகவே கொஸ்டின் கேட்பேன். என்னுடைய குட்டி ரிஷி. Last question. When you have the big crunch
or when the at last when the world ends, aren't you still going to have the non-dual union? The souls? The souls are all going to come inside the God. No. Soul, they rest in Maya. What do you call it? They have a place. They say, in the American a dust particles. You get a clay, right? Or clay something, and you roll in the dust particles, and dust particle, what do you call it? Sticks on the. Like that. Souls are resting in Maya. Because even at the world's ends, the Maya, the Karma, the Yanava, they exist. The souls exist. The God exists. And no ending for these three things. Pati, Pasu, Pasam, Enapahar, Moondril. The God, the souls, and the impurities. The three entities. Adi, Inepol, Pasu, Pasam, and Adi. Like God, the souls also eternal, no ending. And this impurity is also eternal, no ending. But you can get an individual release from that impurities. And no ending. So not all souls can be with God? No, not all the souls come. Because infinite number of souls. It's an ongoing mirror. There's no end. God doesn't rest. He's always doing Panchakritya. Dancing. God dance means it's always in motion, always in action. The five cosmic functions of creation, sustenance, destruction, and what do you call it, wheeling, and grace. It never ends. But soul come to rest at that termination. They don't need to go through the cycles of birth and death. The final annihilation, all the souls has a resting time. When he starts again, it comes back. That is from the previous class we were asking. Carry on. Okay, you are most welcome. If you didn't understand anything, you are more than welcome. Okay. Maybe to write the website Knowing our rules. No, I don't know. This one, you know, the three categories, right? So I don't need to email. There's only one slide there. So that's it's knowing our rules. For your educational purpose, the first part and this one, okay. The spiritual side of the theory of knowledge and realistic or worldly side of the theory of knowledge. That's it. High school in the subject Theory of knowledge. அது பேரே அதுதான். எல்லா இடமும் இல்லை. அது இன்டர்நேஷனல் பேச்சுலரேட் ப்ரோக்ராம் வந்து வச்சிருக்காங்க. அது இன்டர்நேஷனல் ப்ரோக்ராம் எந்தெந்த இடங்களில் இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த கரிக்குலத்தோட எக்ஸ்ட்ராவாக இன்கோப்ரேட் பண்ணி படிப்பிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் லிட்ரேச்சர், கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் அந்த இதுகளை சேர்த்து படிப்பிக்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனை கொடுக்குறாங்க. ஐபி ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. அது கொடுக்குறாங்க. இன்டர்நேஷனலாக யூனிவர்சிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமோட சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஒரிஜினலி அந்த ஸ்டார்டட் வித் வியூ மூவிங் டிப்ளோமேட்ஸ் இருக்கணும் தானே. இப்போ யூஎன் மற்றது ஹை கமிஷன் அந்த பிள்ளைகள் ஒரு நாளைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் படிப்பீங்களா அந்த கரிக்குலம், அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு லண்டனில் நிற்குங்க. இப்போ அதுக்காக ஒரு காமன் கரிக்குலத்துக்காக தான் டெவலப் பண்ண தொடங்கி இப்போ எல்லாருக்கும் சேர்த்த மாதிரி போகுது. இதெல்லாம் பிறகு இல்லை ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஐவி ப்ரோக்ராம் செய்யுங்க. கொஞ்சம் ஹார்டு. இப்போ இந்த கரிக்குலத்தோட எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேணும். தியரி ஆஃப் நாலேஜ் அதுலேயும் உண்டு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் மற்றது ஹை லெவல்னு இருக்குது. ஹை லெவல் பயாலஜி, ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் பயாலஜி, ஹை லெவல் கெமிஸ்ட்ரி, ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் கெமிஸ்ட்ரி, ஹை லெவல் இங்கிலீஷ், ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் இங்கிலீஷ். அப்போ அந்த சூஸ் பண்ணி படிக்கணும். அங்கே அந்த செலக்ட் பண்ணுற இந்த இங்கிலீஷில் எல்லாம் லிட்ரேச்சர் பீஸ் எல்லாம் வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஷேக்ஸ்பியரில் ஒன்று எடுப்பாங்க, மாடர்ன் ரைட்டரில் ஒன்று எடுப்பாங்க, அதில் ஒன்று எடுப்பாங்க. கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். குட் விஷன். நான் தியரி ஆஃப் நாலேஜுக்கு ஒரு தடவை ஸ்பிரிச்சுவல் இது கேட்டதே இல்லை. நான் தான் அவளுக்கு கேட்க இப்படி வச்சு முதல் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வெக்ஷன்லேயே வச்சு இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தேன்.
நாலேஜ் என்ன இப்படித்தான் எடுக்கிறது நாலேஜ், இதுதான் லிமிட்டேஷன், இப்படி போகுது எங்கட இதில் இப்படி சொல்கிறேனாங்க இதுதான் இதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னால் ஒரு ஸோ ஈஸி லம்போமா யூ செட் வித் சைவம் அப்படி தான் சொல்லுவார். யூ செட் வித் சைவம் இட் வாஸ் ஸோ ஈஸி என்று சொல்லுவார். தென் he knows that. I don't think he didn't start the subject yet. இதுதான் எடுத்தார். இது என்னென்னா அல்டிமேட்லி எல்லாரும் ஒன்று தான் தேடுறோம், வேறு வேறு வழியில் இதெல்லாம் தேடுறோம். ஒன்றில் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது. கந்தர் அனுபூதி இஸ் வெரி குட். அதான் அதில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தமிழுக்கு இருக்கிறது இது அந்த ஃபார்ம் நீங்கள் வரையில கிடைக்கலையா மெசேஜ்? இந்த சகஸ்ரநாமம் பார்த்துட்டாங்க. வச்சுக்கிறீங்களா கருத்தோட அது கடலில் உள்ளீங்க. நான் முந்தி வச்சிருந்தேன் ஃப்ரெஞ்சு போச்சு. நான் தேடி கொண்டு எனக்கு கிருவானந்த வாரியார்ட்ட அவர்கிட்ட உரதான் நல்லது. கவட்டவர் தான் நல்ல வச்சிருக்கிறேன் நான். அந்த அலங்காரம் எல்லாத்துக்கும் வழி இருக்கிறேன். அது எடுக்க வேண்டி வந்தேன்னு கேட்டால் ஐ கேம் அக்ராஸ் எ நைஸ் என்ன அந்த ரமணருடைய சாய்ஸோட ரிலீஸ் பண்ணி அதில் வந்து அவங்களும் வந்து அருணகிரிநாதர் வந்து இருந்தது திருவண்ணாமலை இல்லையா? இப்போ திருவண்ணாமலையில் அந்த அருணகிரிநாதருடைய இதுவும் அதுக்கு வருது ரமணருடைய இதில். அப்போ அவங்க வந்து சம் பீப்புள் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாங்க இங்கிலீஷில். அதில் பொயட்டிக்காக இருந்தது. எடுத்து பார்த்தா இட் ஹாஸ் இஸ் லிமிட்டேஷன். அதான் பார்த்தேன். அந்த எல்லாம் இருந்தாலும் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இருந்துட்டு அந்த முதலாவதுக்கு பிள்ளையார் பாட்டு இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா? நெஞ்சக்கரகல் நிகழ்ச்சியாக தஞ்சத்தருள் சண்முகத்தின் சேர்த்து பஞ்சக்கரகானை பதம் விட பணிந்திடவே செஞ்சொல் புனைமாலை சுரந்திர நெஞ்சக்கெனகல்ல நிகழ்ந்திருக தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இயல்சேர் செஞ்சொல் புனைமாலை சிறந்திடவே பஞ்சக்கர ஆணை பதம் பணிவான். பிள்ளையார் வணக்கம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம். பிள்ளையார் வணக்கத்தை அப்படியே எடுத்துட்டேன். சில பேர் என்று கேட்டா அந்த வேதாண்டி கிளாஸில் போய்க்கல பிள்ளையார் வணக்கம் தேவையில்லை, அது தேவையில்லைன்னு சொல்றலாம் இருக்குது. அப்ப பிள்ளையார் வணக்கமே இல்லை இருக்குதா? அந்த முதலாவது பாட்டு இல்லை. அது கேட்கல தானே அந்த எப்பத்தோட பாட்டோட நெஞ்சக்கனால் பாட்டு போடும்போது சேர்த்தானே போடணும். சேர்க்கையில் சேர்க்க ஒவ்வொருத்தர் எடிட் பண்ணிடலாம். அதை விடத்தான் 51. And they said that 52 ன்னு சொல்லி இருக்கணும். They honest 52 but they excluded song. நெஞ்சக்கலகன அடுத்ததும் விட்டுட்டு பாருங்க. அடுத்த பாட்டு ஆடும் பெரிவேல் அணி சேவலென பாடும் பணியே பணியா எழல்வாய் தீடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனே. அதுவும் இல்லையா? பிறகு அடுத்தது வருதான உல்லாச நிராகுல யோக இத செல்லாப வினோதரின் நீங்களையோ எல்லாமர என்ன இழந்த நிலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே. அது வருது பாருங்க. ரெண்டாவது பாட்டு இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க. அது செகண்ட் அடுத்து வருது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுகள் ரெண்டுமே இல்லையா? குட் டிரான்ஸ்லேஷன், நல்ல லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல இதாக போட்டிருக்கு. பட் இந்த ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் இதில் இருக்கிறது சில இடங்கள்ல இல்லை. வராதபடியா அப்படின்னா அல்லது நினைக்கிறேன் அந்த லெவலுக்கு வெராட்டி கஷ்டம். அதில் ரமணட்ட இதை பார்த்தா ரெண்டு இது பார்த்துருக்கேன். நல்லா இருக்குது ரமணோட இதில். அவர்கிட்ட ரமணர் ஒன்றும் தான் எழுதுனது கூடாது. ஒன்லி ஃபியூ சாங்ஸ் அண்ட் அதர் திங் ஹி கம்போஸ்ட். சில இதில் தான் மட்டும் எழுதுனது கூடாது.
ஆனால் அவர் சொன்னதே அவங்க எழுதி எழுதி குறிப்படுத்திருக்கிறாங்க நிறைய டேக்கிங் நோட்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதுகள்லாம் வருகிறது. அதுகளை பார்க்க இட் இஸ் அ ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரூத், சுப்ரீம் ட்ரூத், பிகாஸ் ஹி வாஸ் ஞானி. ஆனால் ஒன்று ரெண்டு இடங்கள்ல அந்த எழுதினவற்ற லிமிட்டேஷன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு இடங்கள்ல சில வேலை வேறு நினைக்கிறேன் இப்படியும் இருந்தானே somebody else has written அந்த இது இருக்குது வாட் இஸ் மீன். ஆனால் அப்போ when they try to explain and expand ரமணன் சொன்னதை விளங்கப்படுத்தி கொஞ்சம் கூட சேர்த்து சொல்ல விளைக்குள்ள இட்ஸ் become so diluted and sometimes very derailed from the path. But they are doing a very wonderful job. கன்னடங்கள் இருக்கால அந்த உமாவதி சிவத்தங்க ஒன்று அனுப்பியிருந்தேன் பார்த்தீங்க ஒரிஜினல் வாங்கல பெரிய ஸ்ட்ரிங் உமாவதி சிவத்தங்க இல்லையா அதில் நிறைய அந்த என்ன சொல்கிறது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து அதில் நிறைய அந்த அந்த அவங்க அந்த கதையை இன்டர்பிரேட் பண்ணி கொண்டு போய்க்குள்ள they put their own interpretation and versions. ஒன் பிளேஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு டெம்பிள் வர்ஷிப் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. திருவாசகம் சொல்லி மாணிக்க வாசகர் சொல்லி எல்லாம் சொல்லி டெம்பிள் வர்ஷிப் தேவையில்லைன்னு எழுதியிருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க. பாபாங்களே அவ்வளோ கோயிலெல்லாம் ஓடி ஓடி படித்தாங்க. ஹிஸ் ஓன் இது வந்து சில இடங்கள்ல அப்படி இருக்குது. ஆல்சோ அருணகிரிநாதர்கிட்ட இதுலேயே இருக்குது. இதில் தாங்க பார்த்தேன் இந்த லிமிட்டேஷன் என்று கேட்டால் அந்த ஞானம் உறவன்கிட்ட இருந்து வருமென்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் சில இடங்கள். ஸோ இது சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா though there is little doubt that the verses of Tiruppugal were brought into existence by divine inspiration, a study of their contents revealed that Arunagirinatha was a highly educated man. His songs exhibit a familiarity with the Thevarams and Tirukkural and numerous other Tamil scriptural and philosophical works. But பார்த்தா தெரியுதாம் எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கிறார் எல்லாம் கரைச்சி படிச்சிருக்கிறார். His compositions are also sprinkled with Sanskrit words and expressions which indicate that he had studied Idikasas, Mahabharata and Ramayana எல்லாம் படிச்சிருக்கிறார். The Puranas, Gita and Upanishads, the Agamas and the Mantra and Tantra Shastras. Some commentators feel that the vast erudition he shows in his compositions indicates he must have come from a family of Brahmin Pandits. Knowledge கடவுள்கிட்ட வர வேண்டியில்லை, படித்து வந்திருக்க வேணும், அவர் பிராமணராக இருந்திருக்க வேணும். It is not therefore likely he was the son of a courtesan. அவர் வந்து ஒரு சாதாரண தாசி குடும்பத்து பையன் அல்ல. For which such a background he would not have received a scholarly education. அப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இந்த எஜுகேஷன் அவரே கிடைச்சிருக்காது. It was the lot of many learned men in Arunagirinatha's day to இது ஒரு கருத்து எவ்வளோங்க தானே இறைவன்ட இது வந்தோடனே எல்லாம் தெரியும் தானே. அப்போ சொன்னோடனே அப்போ இவர்கிட்ட பேக்ரவுண்ட் செக்அப் போட்டு இது சரியில்லை, இவர் ஒரு பிராமண பையனாக இருக்கணும், இது சும்மா இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு இவர் தன்னுடைய ஒப்பீனியன் இதான் இந்த டைல்யூட் பண்ணுறது. இட்ஸ் பிகாஸ் அவர் பெர்செப்ஷன் அன்றைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அவர் பெர்செப்ஷன். இப்படி ஒரு இது வந்தால் இவர் எங்கேயோ படிச்சிருக்கணும் இருக்கு இல்லையா. அப்போ அதைத்தானே போடுறாரு. அப்போ இவர் வந்து அங்கே பிராமண பிள்ளையாக இருந்திருக்கணும், இவர் அங்கே அந்த மாதிரி தெரியல என்று சொல்கிறாரு. அடுத்த சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் அதுக்கு முந்தைய பெரிய புலவராக இருந்திருக்கணும். One can deduce from this he was already a reasonably competent poet. முருகன் அருட்கொள்ள முந்தையே அவருக்கு நல்ல பாடுறதெல்லாம் இருந்திருக்க வேணும். Before his encounter with Murugan, and that Murugan nearly enhanced his talent, enabling him to compose and extempo verses that were both devotional and literary masterpieces. அவருக்கு முதலே இந்த இப்படி இருந்தா போல பாடியலாதுன்றதான் கருத்து. This is from Ramanashram. அதான் இந்த சம்டைம்ஸ் இதான் நாங்கள் பார்க்குறது. இது ரமணர் வந்து எங்கட காலத்தில் இந்த காலத்தில் இருக்கையில் பட் விதின் எவ்வளோ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருந்தார் இல்லையா. இவ்வளோ காலம் ஆச்சு, 20 வருஷத்துக்கு ரமணர் பாஸ்ட் மகாத்மா காந்தி 50 50 ஆ
56 எல்லாம் பாஸ்டர் 56 என்ன கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் 55 வருஷத்துலேயே ஒரு ஞானி இருந்துட்டு போக அவரை ஃபாலோ பண்ணுறாக்கள் வித் குட் வில் ஃபுல்லி டெடிக்கேட்டட் அவற்றை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்து they try to explain and expand how it is derailing and பார்க்குறோம் தானே. அப்போ we weren't surprised by the Jesus Christ wordsum Bible Christianity வந்தது அது 2000 years. Within 50 years it's derailing. Because அந்த ஞானம் வந்து வேறு, அது அவர் தாரது. அப்போ அந்த ஞானத்தை எங்கட இன்டர்பிரிட்டேஷனை போட்டு எடுத்து கொடுக்கலாம். தட் வை சாஸ்திர ஞானம் தேவை. இப்போ அந்த ஞானம் அவர் தராட்டிலும் கூட இப்படி இருக்கண்டு இந்த மேகண்ட சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தால் இப்படி ஒரு எரர் மேக் பண்ண மாட்டேன். Reveal the truth itself என்றதும் அவருக்கு சடன அப்படி என்று சொன்னால் குமரகுரு சுவாமிகள் கந்தர்களி வெண்பா பாடினது அதுக்கு இன்னும் தெரியாது. நீ சம்பந்தர் 3 வயசுல பாடினது சொல்ல போய் நம்ம வேற யாரோ பாடி கொடுத்து யூ கேன் புட் ஒவ்வொன்று அதான் இப்படி செய்யப்படாது. நீர்மப்படுத்துறேன் we are diluting the things with the good our good will of expanding and explaining it. Sometimes it's easy, simplified. Or common man is easier. The English is very good, but we don't take that effort to. And then the kaya ipdi English le eduthu poran. Naan indha kaya thani ninga eduthu ivangalukku edit panni kudukka poran chinna pillalukku. Enakku easy thani. And then the kaya evlo eludhi kodutradhu vila idu eduthu potu anganga inga edit panni potu adu format panni vidrunda seri enakku andha kaya vandidum. Easy. That's they are doing a good work. We have to put salute for that. What are the limitations and the idhula அபரிமிதமான விளக்கங்களை கொடுக்க வைக்கிறீர்கள். அது குட் இன்டென்ஷன். அவங்க ஃபுல் டைம்ல செய்யறாங்க. அவங்க என்னென்னு தோங்கினாங்க என்ன ரமணர் ரெண்டு பிறகு ரமணரோட கான்டாக்டா இருந்தவங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க, உங்களோட இன்டராக்ஷன்ஸ் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எழுதி தரீங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்க துவங்கிச்சு. தமிழ்ல எழுதி கொடுத்தது. அப்புறம் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்து அதை கரெக்ட் பண்ணி கிராமர் மிஸ்டேக் அந்த இதுகள் செய்து வைக்கல. அது இட் இஸ் க்ரோயிங். அப்போ ஸ்டில் இட்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் தான் வந்து கொண்டே இருக்குது. So everyone angala experience adella sollinam, but still sila things. So as far as they are honest to themselves, tangade arivukku tangade idukku unakathan seiyana, but they are understanding e theriyum avladha. Aduthathu vandu ennu kettal and adha vechu vidunga. Aduthathu vandu ennu kettal and enna and ரமணட்ட வேர்ட்ஸ் அதுகள் வரையக்குள்ளே அது அந்த புரிம்பான கலரில் அதை போடி இட்டாலிக் லெட்டர் அல்லது புரிம்பான அவற்றை ஓன் வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டில் தே கீப் இட். தே டோன்ட் டைல்யூட் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அந்த அவற்ற வேர்ட்ஸ் அங்கே வந்ததற்கு தானே அதுகளை அப்படியே போட்டுட்டு இடையில வந்து இடையில கலக்கிறா வர முடியும். பட் ரமணட்ட ஹிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வெரி குட். மாணிக்க வாசகரை பற்றி சொன்னது, மாணிக்க வாசகர் அவற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஞான சம்பந்தர். So there was a discussion about Ramana was avatar of Jnana Sambandha. The discussion போன முறை அதுதான் தொடங்கினது. அதுதான் அனுப்பினது. அப்போ ரமணரே கதைக்கிறார் பட்டு யார் தொடங்கினது இப்படி கேட்டால் ஒன்ஸ் வந்து சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் தான் காஞ்சி காமக்கோடி வந்து ரமணர் வந்து சம்பந்தருடைய அவதாரம் அது சித்தோண்டு சொல்லிட்டு பிறகு அவர் சொன்னார், நோ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் நாத்தமுனி. அவர் சொல் அவரை தெரியும் வேறுண்டு அவர் தான் இது தொடங்கினவர் சொல்றார். ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஐ திங்க் சங்கராச்சாரியார் கொண்டு ஃப்ரம் ஹிம் பண்ணி சொல்றார். அவர்கிட்ட வெட்டி சொல்றாரு ஃப்ரம் ஹிம். பிறகு கேள்வி வருகிறது, ஏதோ ஞானிஸ் வில் பி போர்ன் அந்த கேள்வி கொண்டு வருது. அப்போ அதுலேயே சொல்கிறார், தண்டை இதே ஓப்பனாக இருந்து தண்டை லைஃபுக்கும் ஞான சம்பந்த லைஃபுக்கு முடியறதுக்கு ஒற்றுமைகளை சொல்கிறார். 2 பேருக்கும் குரு இல்லை. சடன் இன்ஸ்டன்ட்ல இதுதானே எலிமினேஷன் தானே 2 பேருக்கு. அதுக்கு ஞானப்பால் வந்தது, இவருக்கு டக்கன் இது வந்தது. அதில் இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று சொல்லினோம். பட் இட்ஸ் நாட் இன் ரமணாஸ் வேர்ட் அட் தேசே. நாங்கள்லாம் சம்பந்தத்தை அற்புதம் படிக்கிறவங்களோ திருமணக்காட்டில் போனோடனே சம்பந்தர் அப்புறம் போனோடனே அப்பர் பதிகம் பாட கதவு திறக்குது, சம்பந்தர் பதிகம் பாட மூடுது. Ramanar as a child, 16 years, he ran away from home after getting the spiritual experience. First time அவர் யோசிச்சாரு எனக்கு பேய் பிடிச்சது. he thought. அப்போ அவர் ran away from home. He came to Tiruvannamalai, 16-year-old boy. When he came to Tiruvannamalai, அந்த first experience-லேருந்து அவருக்கு பாடியில் ஒரு burning feeling இருந்தது. He came to Tiruvannamalai.
he never said this other people சொல்லலைன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. திருவண்ணாமலை வந்த உடனே when you come to the temple, the temple doors open on its own, not the outside door. உள்ளுக்கு போக போக கற்பக்கிரகம் வரைக்கும் கதவு திறந்து அவர் கற்பக்கிரக லிங்கத்தை போய் கட்டி பிடிச்சார். say to anybody else கற்பக்கிரகம் வரைக்கும் போயிடலாம், இந்த பிரமன் போயிடலாம், அதுக்கப்புறம் பிராயச்சித்தம் செய்யணும் ஒருத்தருக்கு அதை ரிவீல் பண்ணிடுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா எங்க எப்ப இது வெளியில வந்தது காணலையா? அதான் நம்ம கதவு திறக்கிறதுன்றது சம்பந்தர் காலத்துல நடந்து முடிஞ்சது இல்லை, இப்ப ரமணர் காலத்திலேயே நடக்குது கோயில். அப்ப அவர் அப்ப ஞானிகள் பிறக்கலாமான்றதுக்கு அவரை கேட்கறதுக்கு அப்ப அவர் சொல்றாருன்னு கேட்டா ஞானிகள் பிறக்க இயலாது. பிறக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு வில் வேணும், ஒரு சங்கல்பம், ஒரு 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 செயற்பாடு, ஒரு இது இருந்தால் தான் பிறக்கலாம். இந்த வில் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த நான் என்ற தன்மை இருக்கு. அந்த நான் என்ற தன்மை இல்லாம போயக்குள்ள வில்லும் இராது, மைண்டும் இராது. அதுக்கு பிறகு பிறப்பில்லை, இந்த ஃபைனல் மேஜிங்கு பிறகு பிறப்பில்லை, அது வராது. அப்போ அவர்கிட்ட 5-6 ஸ்டேட்மெண்ட் கதைக்கணும். இதில் இருந்து உண்டு ஆனந்தமயம்மா, அடுத்தது அந்த பகவான், இந்த இது சாய்பாபான்னு எல்லாம் கதைக்கணும். அதுன்னு சொல்லப்பட்டார். யார் என்ன சொன்னாலும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா இருக்கிற எங்களோட வேதங்கள் சாஸ்திரங்களின்படி ஞானி திருப்பி பிறக்க மாட்டேன். அல்டிமேட் லிபரேஷனுக்கு பிறகு there is no return. That's what Ramana said. அதுக்கு பிறகு சில பேர் கேட்கணும், காட்சி வருகிறது, மறைந்த ஞானிகளுடைய உருவங்கள் வருகிறது. அதுகள் எங்கட பெர்செப்ஷன் எங்களுக்கு கைட் பண்ண வாரது ஒழிய அவை அப்படி புரிம்பா இங்கே வந்துருந்தது. as long as சாய்பாபாக்கு அவர் சொல்றாரு, as long as he has a will to guide the people to do these things and other thing, he may come back as Prema Sai. ஆனா அந்த வில் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஃபைனல் இது வராது. அந்த ஃபைனல் அந்த அந்த வில்லன் அந்த சங்கல்பம் இருக்க மாட்டோம். அவருக்கு ஒரு சங்கல்பம் இதை செய்யணும்னு இருக்க மாட்டோம், வருவேன். சங்கல்பம் இல்லாம போனோடனே நாயன்மாற்ற காலங்களிலே அடுத்தடுத்து ஒருவர் ஞானிகள் தோன்றி ஒருவர் இதுகள் நடந்து கொண்டு கிட்ட காலங்களில் எனக்கு இப்பவும் இருக்குது. வெரி ரேர். நோ இருக்கு, இங்கேயே இருக்குது, எல்லா இடமும் இருக்குது. எங்களுக்கு தான் தெரியுது பெர்செப்ஷன், டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் பெர்செப்ஷன். அந்த ஆண்டவன் பிச்சை ஒன்று வந்துச்சு, எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்களா? லேடி, we never heard of that lady. There was a lady living, she passed away in 1990, 90 or 92. There was a lady, a Brahmin lady. She get this experience when she was very young. சின்ன பிள்ளையிலேயே கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. சின்ன பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக டேப் பண்ணேன். பெருசாக படிக்கையில் 7 வயசில் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்து ஒரு மனுஷன் கிட்ட போயிருந்து 10 வயசுலேயும் இங்கே வந்திருக்கீங்கள. ஒரு நாள் முருகன் வந்தார். முருகன் வடிவே வேளால் அவன் நாக்கில் எழுதி விட்டார். எழுதி விட்ட உடனே அவருக்கு சடாரண்டு அவதுவே கதைக்க மாட்டான். அவருக்கு நேரம் கதைக்க வந்துடுச்சு, பாட்டும் வந்துடுச்சு. he started composing verses. இதுபுறம் காட்சி எல்லாம் இதெல்லாமே தகப்பன் எல்லாருக்கும் பெரிய ஆச்சரியம். தாயை பற்றி பாடு, தகப்பனை பற்றி பாடுட்டு எல்லாம் கடகரண்டு பாடுறான். கடகரண்டு 10 வயசுல எல்லாம் அப்புறம் அப்படியே தான் போய் புருஷன் வீட்டில் இருந்து அப்படியே இருந்தால் அந்த விஷன் நிறைய வந்து கொண்டே இருக்குது. 2வது 3வது பிள்ளைப்பத்தில் அவள் அந்த பாட்டையே இதன்னு கொண்டு அந்த சில விட தென்னை மறந்து இருந்துருவா. இருந்த உடனே நெக்லெக்ட் பண்ணுறா பிள்ளைன்னு சொல்லி அந்த மனசு கொண்டு சொல்லி கொடுத்து மாமியாருக்கு உங்களுக்கு கூட கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ மாமியார்னு சொல்லி போட்டால் இனிமேல் பார்வையிலேன்னு சத்தியம் பண்ணு என்று சொல்லி அவள் பாடின பாட்டு எழுதி வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணி ட்ரங்கு பட்டியில் பூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அவள் வெளியில் பாடி காலத்தில் திருப்பி வருது. அது வேறு விஷயம். அதுக்கு பிறகு ஒன்றுக்கு பின்னொன்று அடிக்கி 9 10 பிள்ளை ஸ்டில் ஷீ இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது டிவைன் பிளேஸ். திருப்பி வர்றார் முருகனும் அதுக்கும் இதுக்கும் வருது என்றா ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருவண்ணாமலைக்கு வரா. அவருக்கு வெட்டுதான் நடக்குது. திருவண்ணாமலைக்கு வேறு யாக்கோடு தான் வந்தது. கோயில் இரவு பூட்டியாச்சு, வலிக்கதை பூட்டியாச்சு. அப்போ கொஞ்சம் குரு பொழினிக்கு ஒருக்கா போய் கிளீம்ஸ் போட்டு டாக்கண்டு உள்ளுக்கு போய் உள்ளுக்கு போனால் அங்கே முருகன் சந்நிதியில்
ஒரு ஐயர் படியன் இருக்கிறான். அவன் சொல்கிறான் நான் பூஜை செய்கிறேன். டிவிஷன் நாங்கள் ஒன்றும் கொண்டு வரல. இல்லை இங்கே பூ எல்லாம் இருக்குது வான்னு சொல்லி அவன் நினைவைக்கெல்லாம் தீவாரண பூவும் போட்டு தீவாரண போட்ட ஒரு தட்சணையும் இல்லை. ஒரு சேவையில் இருக்குது அவன் எடுத்து கொடுத்தா நாளைக்கு வந்து தண்டபாணியோட தண்டை பேர் சொல்லி நாளைக்கு வந்து வேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. கோயிலில் வந்துட்டு பூஜை பார்த்துட்டு வர வேண்டாம் அவங்க சிரிச்சாங்களா மொழியில் என்ன பூஜை பார்க்குற எல்லாம் பூட்டி இருக்கு யார் பூஜை பண்ணுறோம். இவக்கு அப்பவும் விளங்கிடு வந்துட்டு அடுத்த நாள் ரமண மகர்ஷிகிட்ட தரிசனம் போயிருக்கு. ரமண மகர்ஷி கேட்டார் தண்டபாணி கவனிச்சானா அதான் ரமணரோட அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென்சியாஸ்பி நீங்கள் ரமணிட்ட வந்து போயிருக்கா காஞ்சி பெரியவருக்கு தெரியும் ரியலைஸ்டு என்ன பேர் அவனோட புதிர பேர் ஏதோ அவள் பிறகு எடுத்த நேம் ஆண்ட வந்துச்சு. அவள் என்ன பிரச்சனைனா அவருக்கு ஒரு நேரத்தில் there's an other soul coming into her body. இன்னொரு சுவாமியார் இருந்தவர். அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்து போட்டு இதில் போயிட்டு என்னோட மனசியை புறக்கணிச்சு கொண்டிருந்ததால இந்த மனசிக்கு ஒரு பதிவிரதா பத்தினி சாபம் போட்டு பெண்ணின் இதை நீ அனுபவிக்கணும். ஒருவர் சிவானந்த ஆச்சரமத்துக்கு போய் கேட்க அவங்க கொடுக்கல. இங்கே வந்திருந்து தானே துறவரத்துக்கு போட்டு பிறகு he passed away. After he passed away for 5 yearsக்கு பிறகு he entered her body. இது சங்கராச்சாரியரே அக்செப்ட் பண்ண விஷயம். ஒரு நாள் இவ பேரப்பிள்ளையும் வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸால் இறங்கி கொண்டிருக்கீங்க. he fell down. இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் 2 பேர் டாக்டராக வந்துட்டாங்க. இதுக்கு பிள்ளைகள்லாம் இது ஒரு பிள்ளை 2 பிள்ளை செத்தது, ஒரு பிள்ளை மென்டல் ஆக்சிடென்ட் பட்டு மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். வாழ்க்கை எல்லா கஷ்டங்களும் வருது. ஞானி என்றால் அது இல்லாமல் போகிறது இல்லை. அதெல்லாம் வருது. அப்போ விழுந்தோடனே அவன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டுதுன்னு சொல்லி இந்த பிள்ளைகள்லாம் வந்து விட்டு தான் பார்த்தது. இஸ் டோட்டலி இன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு. 6 மாதமாக படுக்க ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்து பிறகு எழுப்புறது. அது எழும்பியக்குள்ளே அந்த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு வருது. இப்போ வேறு சோழ ஒன்றதுக்கு வந்து பிற்காலத்தில் அந்த அவன முந்திர சோளுக்கு அவ கொண்டே இறுதிக்கிரியை செய்ய வச்சது சங்கராச்சாரியர். இது எப்படி பாசிபிள்? ஒரு பாடியில 2 சோல் வரும். இருவேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை திருமுருகாட்டுப்படையில இருக்கு. சூரபத்மன் என்றதுல 2 சோல் ஒரு பாடி. சூரபத்மன் இருக்கிறானுங்க 2 சோல் ஒரு பாடி. அதான் 1 சேவல் 1 மயில். அதான் திருமுருகாட்டுப்படை இருவேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை ஒரு உடம்பு 2 ஆன்மா. அது பாசிபிள். அங்கே வந்தது அவர் இப்படி திருப்பி வந்தது வந்தது. அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் சிவானந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் சன்னியாசம் எடுத்து 90 years வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க. எவ்வளவோ பிறகு திருப்பி எழுதி இருக்கிறாங்க. தண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரமணத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கடவுள் வார எக்ஸ்பீரியன்ஸ், முருகண்ட காட்சிகள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது எனக்கு முந்தின நாள் தான் தெரியும். இப்படி ஒரு யாருக்கு தெரியும்? இப்படி யாரோ அதான் அவங்கள்ட்ட இது இப்படி எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிங்க. அவங்கள இதையும் எடுத்து டாக்குமெண்ட் பண்ணதால அதெல்லாம் கிடைக்குது. அவங்களுடைய புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ்ட் ஆகும். எழுதின கடிதங்கள் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் 1990. இப்போ 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு மேலே காரைக்கால் அம்மையாருடைய சரிதம் வந்து உண்மையிலே அப்படி ஒரு இது நடந்ததுங்கிறதுக்கு முழுமையான ப்ரோவிஸ்க்கு தானே. அவே பேர் தானே சொல்கிறான். அந்த உருவை அவாவே கேட்டு வாங்கினேன் தானே. காரைக்கால் காரைக்கால் அம்மையார் பேய் உருவம் எடுத்தவா அல்லது நாங்கள் பேய் ஆக்கி போட்டோமா? அமெரிக்கா கான்ஃபரன்ஸில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த முறையில். இல்லை அதை விரும்பி கேட்டுறது அந்த வடிவத்தின் அப்படித்தான் இதில் வருது. கேரக்காலம்மையாருடைய அப்பனை அணிதிரு ஆலங்காட்டுள் அடிகளை செடிதலை காரைக்கால் பேய் செப்பிய செந்தமிழ் 10 வெல்ல அண்ணன் தானே பேய் என்று சொல்றா. தானா இங்க இருக்கிற தமிழிகள் மாநாட்டில் சொல்லி போட்டாங்க. அவ ஒரு பொம்பளை என்றதுல பேயாகி போட்டாங்க. பிகாஸ் உமன் டிஸ்கிரிமினேஷன். பெண்ணிகள் வாழ்ந்து என்ன சொல்றது? உமனிசம். பெண்ணியத்தை என்ன சொல்ற நீங்க இங்கிலீஷ்ல? பெண்ணியம் மகாலிங்கம் என்ன டக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உமனுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இல்லை அது சொல்கிறதானே. அப்போ அதெல்லாம் அந்த கான்ஃபரன்ஸில்
நடந்தது இப்போ 2-3 அதில் வந்து because Karakallamai was a lady, the society has made her as a ghost. Karakallammayar ஒரு பெண்ணா இருந்தபடினால எங்களுடைய சமுதாயம் அவ பேயாக சித்தரித்து விட்டது. இது தமிழியல் மாநாட்டில் டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த தமிழியல் மாநாட்டில் 2-3 கிழமைக்கு வந்து ஒரு வாசிக்கப்பட்ட ஒரு பேப்பர். அதுக்கப்புறம் சிட்டா ஒன்றும் முதல்னு சொல்லியிருக்கேன். போகணும் நாங்கள் அது போயிருந்தேன் உடனே எழுதி சொல்லுவோம். நீ போயிருக்கோம், நீங்க விட்டுட்டீங்க. எங்க எத்தனை போறது அதுதான் முக்கியம். யூனிவர்சிட்டியில செய்தது கட்டாயம் போயிருக்கோம். இனி அந்த நேரம் போயிருந்து காரக்காலம் புத்தி புத்தகத்தோட இல்லை டாக்டர், அது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம். அது பல இடங்களுக்கு பல ஒத்துக்கொள்ளாங்க. அது வந்து பிள்ளையான கண்ணோட்டத்தை வேறு சமுதாயத்துக்கு எடுத்து கட்டாயப்படுத்தும் அறிஞர்கள் இப்படி. எனக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த இன்னொன்று சொல்றேன். நான் எனக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அப்போ அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் லெக்சராக இருக்கிறார், கிறிஸ்தவ சமயம். அப்போ அவருடைய தகப்பனார் பிஷப்பாக இருந்தார், ஊர்லேயே தெரியும். அப்போ ஒரு முறை இப்படித்தான் இந்த மாநாட்டை தான் போயிருக்கேன் 3-4 வருஷத்துக்கு முந்தி போயிருக்கும் பொழுது இந்த கதை வருது. அப்போ ஃப்ரெண்ட்லியாக காய்ச்சி கொடுக்க ஆறுமணாவரை பற்றி கதை வருது. ஆறுமணாவர் செய்ததில் ஒன்று வந்து ஆறுமணாவர் வந்து இந்த கூத்துகளை டான்ஸுகளை கண்டனம் பண்ணியிருக்கிறார் தானே ஆறுமணாவர். கூத்து டான்ஸுகளை அந்த சின்ன மேளம் பெரிய மேளம் அது எல்லாத்தையும் கண்டனம். அதனால் கலைகளுக்கு ஒரு தாக்கம் வந்தது. மற்றது சமுதாயத்தில் கீழ்நிலையில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட கலைகள் இருக்குது தானே, நாட்டுக்கூத்து அந்த இதுகளின் மூலமாக வந்த சமயங்கிறது கொஞ்சம் நசிவாட்டு போச்சு. அதாவது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் கொஞ்சம் அதிலேயும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறோம், கொஞ்சம் நாகரிகமான சமய வழிபாடு வந்துச்சு. இப்போ அதை பற்றி கழிச்சு அதில் கலைகள் மீது வரைக்கல. அவருடைய தகப்பனார் வந்து ஒரு நாடக ஆசிரியர் அப்படின்னு தெரியும். அப்போ இவர் சொன்னார், நாவலுடைய தகப்பனார் நாடகம் எல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நாவலருக்கு இந்த வியூ வந்ததால் நாவலர் தகப்பனாருக்கு சொன்னாராம், நீர் இனிமேல் இந்த நாடகம் கூத்தொழுதை நிப்பாட்ட வேண்டும், இல்லாட்டா விட மாட்டேன், கடைசியாக சொல்லிவிட இல்லையா கொல்லி வைக்க மாட்டேன். நாவலுடைய தகப்பர் கண்ணீர் ஒழுக வட்டுக்கோட்டைக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற சுப்பையா பிள்ளைன்னு அவர் தன்னுடைய அந்த எழுதின புத்தகங்கள் கரகுறை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போனேன். சுப்பையா பிள்ளை மூலமாக வந்த இதுகள் இன்றைக்கும் பாட்டுக்கோட்டை ஜெஃப்னா படிச்சு லைப்ரரியில் இருக்குது. லைப்ரரியில் பழைய ஆவணங்கள் நிறைய இருக்கு. இப்போ இது நல்ல நண்பர், ஜெஃப்னா காலேஜோட நெருங்கிய தொடர்பு, பழைய பிஷப் மகன், பல்கலைக்கழக பேராசிரியர். அப்போ ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவர் தானே. என்றாலும் எப்பொருள் யாரினால் வாய்க்காப்பினும் அப்பொருள் எப்பொருள் காண்பது அறிவு வேண்டது ஒன்று இருக்குத்தானே. ஆர்வனாவுடைய சமகாலத்தவராய கைலாசபள்ளி எழுதினா ஆர்வனாவோட சரித்திரம் இருக்குது. அந்த சரித்திரம் முந்தியும் ஒருக்கா உதவினது. முன்னொரு காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் பள்ளிக்கூட பையங்களாக இருக்கிறதில்ல, சித்த வீட்டில் வேற படிக்கலாமா படிக்கப்படாது பெரிய ஆதல் பிரதிவாதம் பேப்பர் முழுக்க நீங்களும் ஞாபகம் இருக்கும். பெரிய வித்துவாங்க எல்லாம் படிக்கலாம் படிக்கப்படாதுன்னு 2 பக்கம் எழுதி கொண்டு வர கிருமானந்து வரையான அதுக்கு வந்து அது ஏதோ மாட்டுக்கொள்ளிட்டார் வந்த நேரத்தில் அது படிக்கப்படாதுன்னு சொல்லி விட கடைசியாக அது துவக்கிறது வந்து கைலாசநாத குருக்கள் படிக்கப்படாது இரண்டாவது ஒரு இழிவாக்கு பெரிய வந்தது. கடைசியாக ஒருத்தர் எழுதுனா கடைசியாக ஆறுமுகனாவுடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்த கைலாசமில்ல ஆறுமுகனாவுடைய சரித்திரம் எழுதும் பொழுது அவருடைய சித்தம் வீட்டில் தேவார திருமுறைகள் பாராயணம் பட்டி கொண்டு போனது என்று எழுதியிருக்கிறார். ஸோ இது மரபுக்கு சரியாக வருதுன்னு அவர் சொன்னார். அது எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த புத்தகத்தின் கொப்பி இப்போ இல்லை. அப்புறம் சமீபத்தில் இந்தியாவுக்கு போயிருக்க வேண்டாம் சிதம்பரத்தில் அது ஆறுமுகனாவுடைய சரித்திரம் இருக்குது. நீங்கள் எடுத்து பார்த்தேன் ஆறுமணி தகப்பனர் வந்து விட்டார். 8 வயசு வரைக்கும் 8-10 வயசு வரைக்கும் வந்துட்டார் ஜங்க. அப்ப இவர் எங்க சொல்றது அடுத்தது ஆறுமணி சின்ன பையனா இருக்க தகப்பனர் எழுதுற ஒரு நாடகத்தை இவர் எழுதி முடிச்சிருக்கிறார். குறைய இவர் எழுதி இருக்கிறார். அதுக்கு ஒரு வரலாறுல ஒரு 3வது கண்டி அரசன் நாடகம் என்ற நாடகத்தை ஆறுமணி அவர்கள் எழுதி பதிப்பிச்சிருக்கிறார். இது ஒரு லிஸ்ட்லையும் வரையில தங்க தெய்வத்தில் இருக்கா ஆரவணாவலர் எழுதின பதிப்பிச்ச புத்தகங்கள் வரைக்கும் அதில் கண்டி அரசன் நாடகம் இருக்கு. அப்போ இவ்வளவு பெரியாக்கள் கூட எவ்வளவு சின்ன சின்ன இதுகளில் தப்பு முடியணும். இது நான் இன்டென்ஷனலாக மாறுது. இன்னும் கேட்டால் அது ஒவ்வொரு சர்க்கிள் தானே. இதே மாதிரி ஆரவணாவலர் பைபிளை மொழிபெயர்க்கவில்லை என்ற ஒரு வாதம் வந்தது. அது வந்து அப்புறம் அவர் வைஸ் சான்சலராக போகிறீங்களா அதுக்கு இப்போ இன்னொரு அறிக்கை விட்டுருக்கிறாரு.
அது அப்படியெல்லாம் எதிர்த்து சொல்றது கத்தோலிக்காக்கள் தான். ரெண்டு இருக்குது. சில பேர் அறியாமையால சொல்றது தெரியாது, சில பேர் இன்டென்ஷனலா மறைக்கிறது, வேண்டுமென்றே மறைக்கிறது. அப்ப ஆர்வம் ஆவலர்ல சரியான தன்மம் இருக்குது. நல்ல பட்சம் அவங்களுக்கு நல்ல பட்சம். அப்ப சரியான ஒரு ஹார்டான ஆளாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கேன். எங்களுக்கு அதே அது இப்படி அதை செத்து இவ்வளவு வருஷமா சந்தாத்தத்து 100-180 வருஷத்துக்கு 1852 180 வருஷமாச்சு. Even after 150 years, such an ardent opposition for him, and there is something what he has and பார்க்கத்தானே வேணும். ஏன் டாக்டர் இப்போ அந்த சிலை கொண்டு வந்த போது சில பகுதிகளால் விடமாட்டார்கள். உதாரணமாக அந்த பலாலி மயிலிட்டு அதுக்குள்ள விடமாட்டார்கள். அந்த மீனவர்கள் தங்களை எங்கே குறையாக எழுதிவிட்டார்கள். அப்புறம் இவர்கள் எல்லாம் அதுபோல் வியாபாரி முலையில இருந்து இம்பர்ட்டிக்கு போக விட மாட்டார்கள். வியாபாரி முலைகளால் அதுக்கு நெல்லியடியால் கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு எதிர்ப்புகள் ஏற்பட்டது. என்ன வடிவா சொல்ல வேணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அவருடைய காலத்தில் ஈவன் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ஆர்வனாவர் ஹிஸ் என்னன்னு சொல்றது அவர்கிட்ட ஒர்க்கை பற்றி அந்த மெத்தடிஸ்ட் அந்த சர்ச் இருக்குதானே அவங்களோட சர்ச் லண்டன் ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஹி வாஸ் வெரி ஃபேமஸ் அந்த அங்கே வரைக்கும் லண்டன் வரைக்கும். அந்த ஆர்வனாவர்கிட்ட ஹியூமனிடேரியன் சர்வீஸ் அதே ஒரு ஃபேமை பஞ்சம் வந்தது. இந்த கஞ்சி தொட்டு நடத்தினார். அப்ப இலங்கையின் முதலாவது பத்திரிகை வந்து இப்போ நடந்து கொண்டிருக்குது மார்னிங் ஸ்டார், உதயதார கிறிஸ்டியன் பீப்பிள் இப்போ இருக்குது. க்ளோஸ் சர்க்குலேஷன். அப்போ அந்த அதில் எடிட்டோரியலில் தே கமெண்டட் அபவுட் ஹிஸ் ஹியூமனிடேரியன் ஒர்க். அவர் எந்த விதமான வித்தியாசம் இல்லாமல் சாதி பேதங்கள் சமபேதம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் சேவை செய்யும் பொழுது எல்லா ஜாதியும் சொன்னவர்கள். ஆனால் சேவை என்று வரும்பொழுது இன்னொன்று சொல்லவர் வந்து ஒரு நெருப்பு பிடிச்சிக்குது வேலிக்கு. அவர் அங்கே போய் எல்லாரோடையும் சண்டை கட்டும் கட்டி கொண்டு சமமாக ரெண்டு எல்லாம் இழுத்து எறிஞ்சு எல்லாம் செய்தது. ஸோ அவங்க டிஃப்ரென்ஸ் in people interpret in a different way. அவர் சிவபொன் ராமநாதன் பார்லிமெண்ட்லேயே இவரை தேடி சொன்ன தானே அந்த காலம் சிவரியா காட்சி. வர்ணாசிரம தர்மத்தை ரொம்ப கடைபிடிச்சி நெருக்கமாக இருந்த காரணத்தினாலே சாதி அடிப்படையில் ஒதுக்கினார். அதுதான் ஐயா அந்த பஞ்சமரண்ட சொல்லி கேள்வி விட்டார். அந்த நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலை அப்படி ஒன்றும் செய்யலாத நிலையில் அதைத்தானே பிறகு தூக்கி பிடிச்சி அதில் ஒரு ஏற்பு வந்தது. அருணாச்சலத்தில் நானும் சொல்கிறேன், என்ன ஒரு தடவை சண்டைக்கு வரையில் என்னோட ரேடியோவில் சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன ஒரு தடவை சண்டைக்கு வரையில். அது அருணாச்சலத்தை சரியாக புரிஞ்சு கொள்ள சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளாட்டி நீங்கள் சரியாக கொடுத்துருக்கீங்க கேட்டுனீங்களா? நீங்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்ளாட்டி இது ஏதோ ஆளுகால் அடக்கிய நீங்கள் சொன்ன அந்த பாவனை இருக்கிறதோ அந்த 4 வருணங்கள் அதை அவர்கள் புரிஞ்சு கொள்ள இல்லை. புரிஞ்சு கொள்ளாட்டி தப்பா தானே புரிஞ்சு கொள்ள. அப்போ ஒன்றும் பேச முடியாது. அதை ஏதாவது சொல்றது கூடிய வலு இல்லை. அதை அதான் பேசாலே இருந்துட்டான். அதான் சொன்னார் டாக்டர் மணிகட்டினமாடு சொல்றது இது அப்படியே இல்லை. அதுக்கு சொல்றதில்லையே இருக்குத்தானே டாக்டர். ஏதோ அது அந்த நேரம் வந்துட்டது. அது எனக்கும் அப்படி வந்தது. எனக்கு அருணாச்சலம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதனால விளங்கி கொண்டது. எனக்கு ஒரு இருத்தி வச்சு சொல்லி தந்ததுன்னு இல்லை. என்னுடைய குருவோ அல்லது ஒரு புத்தகத்தில் இருந்தால் இருத்தி வச்சு இதுதான் வருணாச்சலோட அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது. அது வேர்ட்ஸில் வந்தது. அதை சொன்னேன்னு ஒரு தரம் சொல்லையில அதெல்லாம் தாரேன். அது போகுது, அவ்வளவுதான். இப்போ நீங்கள் புலத்தியர் பரம்பரையில் தான் திராவிடம் வந்தோன்னு சொன்னீங்க. அவங்க திராவிட மரபுன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க தான். அதுதான் சொல்லுறோம். அதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்றீங்க. ஆரிய திராவிட பேரும் சொல்றோம். ராமர் வந்து ஆரியன், ராவணன் வந்து திராவிடன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் what do you call it, hidden history of war of Aryans against Dravidians, and that one of the interpretation of Ramayana.
rational view. Even in Ramayana, it says Ravana is Brahmana. Ravana's grandfather was a Pulasthya. And Tepanak were which were or something. I don't know Ramana. Ravanan பாடினது சாமவேதம். அவன் discourse very good. Ravanan kidnapped Sita and his brother Kumbhakarnan and Vibhushan, they advised him. We are both the descendants of Pulasthya. It is not good for us. Please leave. So we are both the descendants of Pulasthya. அவங்களே சொல்றாங்க. So அம்புலேந்தி வேட்டையாடி விளையாடுறது இல்லையா? ராமன் எல்லாம் விளையாடினாரு. ஆரிய திராவிட விளையாட்டு தான் அடிப்படை வச்சு கொண்டு பார்க்கணும். ஆரிய திராவிடர்ன்றது வந்து சயின்டிஃபிக் இல்லையென்று இப்போ சொல்கிறாங்க. இப்போத்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி இந்த வேர்ல்டு அப்போ சொல்லி கொண்டு 7000 ஆண்டு இப்போ மாறிடுது. 1980s பிறகு முந்தி ஹிஸ்டரி என்றால் யாராவது நல்லவன் பெரிய மனுஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் நிறைய பெரிய ஆள் சொன்னால் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்றது. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ எவிடன்ஸ் பேஸ்டு வந்துட்டுது. எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த ஆரியன் வந்து இன்வேட் பண்ணதுக்கு அங்கே வந்து ஒரு புதமொழி ஆராய்ச்சி இல்லை. மற்றது லிட்ரேச்சரில் ட்ரெடிஷன் இல்லை. ஆரியன் வேறு எங்கே இருந்து வந்தேன்னு சொன்னால் எங்கே இருந்து வந்தாக்கள் தாங்க எங்கே இருந்து வந்தனமோ அந்த இடத்து நகரம் அந்த இடத்து நதியை பாடுவினமா அது இல்லை. வேதங்கள் எல்லாம் அப்படி இல்லை. அப்போ அதெல்லாம் இல்லை. அப்போ ஆரியன் வந்து அங்கே இருந்து வந்தவன்ன்றதுக்கு ஒரு அடையாளமும் இல்லை. ஆரிய திராவிட ஓர் நடந்ததுக்கும் ஒரு அடையாளமும் இல்லை. சிந்தனது நாகரிகத்தில் ஓர் நடந்தால் எரிச்சிருப்பாங்க. பேர்னிங் ஆஃப் த சிட்டிஸ் நடக்கிறது என்றது அந்த வெட்டுப்பட்ட அந்த இதுகள் எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் அங்கே பார்த்தா எல்லாம் கை விட்டுட்டு போன மாதிரி இருக்கு, பொத்தண்டு விட்டுட்டு போன மாதிரி இருக்கு. ஸோ அங்கே ஓர் நடக்குது. அடுத்து அடுத்தது சமஸ்கிருதம் என்ற பாஷையை எந்த ஒரு மக்கட்கூட்டமும் ஒரு காலத்திலையும் பேசல. It's not belong to a single ethnic group. It is a form language, the computer language மாதிரி சொல்லி வந்தானே கம்ப்யூட்டரில் ஒவ்வொரு சொல்கிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி. இட் இஸ் அ ஃபோம் லாங்குவேஜ் ஃபார் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த நாலேஜ். ஆனால் அதை வந்து ஒரு இஸ் நாட் பிலாங் டு an ethnic group என்று சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த சர்ஜோன் மார்ஷல் மேக்ஸ் முல்லர் அப்போ தான் இதோட ஃபோம் பண்ணிடுது அந்த நாளையில். இப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் சொல்லி போடணும். இது இப்போ 150 வருஷமாக வந்துட்டுது. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதில் பிஹெச்டி எடுத்தாங்க இன்னும் இருக்கணும். அதாவது the new evidence வந்து is lack of evidence for the Aryan. அப்போ அதில் புக்ஸ் வந்துருக்கு. டிமைஸ் ஆஃப் தி ஆரியன் இன்வேஷன் தியரி. டிமைஸ் அண்டா தெரியும் தானே அந்த வீழ்ச்சி. அடுத்தது வந்து the invasion that never was. இன்வேஷன் சொல்லியிருக்கா never was. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு. இப்போ வந்து ஆரியன் இன்வேஷன் தியரி இல்லை. எங்கட வேதங்கள்ல ஆரியன் இன்வேஷன் இல்லை, ஆகமங்கள்ல இல்லை, புராணங்கள்ல இல்லை, இதிகாசங்களில் இல்லை. நாங்கள்லாம் இன்டர்பிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அப்படி 150 வருஷத்துக்கு முந்தைய சர்ஜோன் மார்ஷல் சொல்லி மேக்ஸ் முல்லர் சொல்லி அவங்க சொல்லி வந்ததே தவிர அதுக்கு முதல் இல்லை. விவேகானந்தரை சொல்லி இருக்கிறார் ஆரியன் இன்வேஷன் தியரி. He himself says cannot know than one place. So after that இப்போ ஹிஸ்ட்ரி திருப்பி டேர்ன் பண்ணுது. 1980sலேயே வரத்து வாங்கிட்டு எவிடன்ஸ். இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணிட்டு வருது. சூழலுக்கு இப்போ மாறுறது அந்த ரிவர் மறண்டு போச்சு. சரஸ்வதி ரிவர் என்ற லாங் ரிவர் இஸ் ட்ரைட் அப் அண்ட் தட்ஸ் த பீப்புள் ஷிஃப்டட் பிளேசஸ் அண்ட் அதர் திங். அண்ட் இந்தியாவில் இப்போவும் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது தானே. கல்யாண வீடு பார்க்குறீங்களா? விஜய் டிவியில் வரும் ஸ்டார்ஸ் என்ற கல்யாண வீடு. ஒவ்வொரு கல்யாண வீடும் ஒவ்வொரு வரவல்ல. so many different traditions live side by side. மெட்ராஸ்லாம் கல்யாணம் நடக்குது. அது ஒரு ட்ரெடிஷன், இது ஒரு ட்ரெடிஷன், இது ஒரு ட்ரெடிஷன். அதே மாதிரி இது அந்த ட்ரெடிஷன், இது இந்த ட்ரெடிஷன். நாட் தட் ஃபைட்டிங் இட் ஓவர் வின்னிங் இட் ஓவர் இல்லை. அது சைட் பை சைட் இருக்குது. இது இந்த ட்ரெடிஷன். இது தமிழ்நாட்டில் நிறைய இல்லை சார். ஓ ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. 1 year அது கவர்மெண்ட் அடிச்சு லிஸ்ட் வச்சிருக்கு. நீ இந்த ஜாதியான உங்கள் அப்ளிகேஷனில் போடுறது. 160 62 ஜாதி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வடிவாக வச்சுக்கலாம். லிஸ்ட் பண்ணி முன்னுக்கு போர்டு தான் பேர் எழுதுறாங்க. ஷெட்யூல் அதெல்லாம் ஏற்றுறாங்க. அப்ளிகேஷன் ஏற்க மாட்டாங்க. 162 62 162 பதியப்பட்ட ஜாதி. பதியாத ஜாதி 2000.
மனுஷன் எத்தனை சாதி எங்களுக்கு 84 லட்சம் அந்த இதுல மனுஷரே எத்தனையோ வகையம் இருக்குல்ல. அண்டதன் சுவேசதம் முத்தி செஞ்சராக அதுல வருது 8400 பண்டையால் ஜூனி எல்லாம் கண்டிட கடலை கையால் நீந்தியான் காரியம்